Jai. Jagannath Puri Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Jamuna Mai ki jai. Tulsi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Oh, glories to the assembled devotees. Oh, glories to the assembled devotees. Oh, glories to Sri Guru and Gauranga. So I've just been requested to chant the two verses before the main verse today. So it's Canto 10, Chapter 25, verses 30 and 31. 32 and 33. И потом начнет 26 главу, 1 стих, который у нас сегодня на доске. 10, вот там в уголочке написано, 10, 26, 1, но прежде чем она начнет, она прочитает 10, да? 25. So text 32 is, My dear Parikshit, the demigods in heaven resoundingly played their conch shells and kettle drums, and the best of the Gandharvas, led by Tumburu, began to sing. Дорогой Парикшит, небожители громко дули в раковины и били в литавры, а лучшие из гандхарвов во главе с Тумбуру стали петь. Text 33, translation. Глубоко тронувший их сердца, поднял холм Гавардхана и совершил другие подвиги. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Before returning to their homes, the gopis shared intimate association with their lover, Sri Krishna, by exchanging secret glances. Ordinarily, they could not publicly talk about Krishna, since they were chaste young girls in a religious village. But now they took advantage of this wonderful exhibition by the Lord and freely sang of his beautiful qualities. It is natural that a young man wants to do something wonderful in the presence of a beautiful young girl. The gopis were the most beautiful and pure-hearted young girls, and Sri Krishna performed the most wonderful activities in their presence. Thus he entered deep within their tender hearts, enlivening their eternal devotion to him. Перед тем, как вернуться домой, гопи успели украдкой обменяться с Кришной полными любви взглядами. На этом русский перевод заканчивается, но по-английски звучит «со своим любовником». Обычно им не удавалось поговорить о Кришне у всех на виду, так как они были целомудренными девушками из деревни, живущие согласно строгим заповедям. Однако в тот день, благодаря столь необычному представлению, которое устроил Господь, они могли открыто прославлять Его удивительные качества. В присутствии красивой девушки юноше хочется сделать что-то удивительное. Гопи были самыми прекрасными и чистыми девушками на свете, и Шри Кришна совершал на их глазах самые удивительные подвиги. Благодаря этому он проник в самую глубину их сердец, наполняя новой жизнью их вечную преданность Ему. So this is the beginning of chapter 26, Wonderful Krishna. So we usually read this? Yeah. Okay. In this No. Do we? We read the introduction to the whole chapter? Yeah, you should. Okay, if you want to read it, let me read it in Russian, then it will speed it up. Yeah. Okay. Итак, краткое содержание главы, к которой мы сейчас приступаем, которая называется «Удивительный Кришна». В этой главе Махараджа Нанда рассказывает пастухам об удивительных качествах Кришны, о которых он когда-то узнал от Гарга-муни. Пастухи, не подозревавшие о том, каким могуществом обладает Господь Кришна, были поражены, став свидетелями его необычайных подвигов. Обратившись к Махараджа Нанде, они признались, что не могут понять, как мог Кришна в 7-летнем возрасте, поднявший гору,
убивший до этого демоницу Путану и вызывающий столь сильную любовь в сердцах обитателей Вриндавана, как он мог появиться на свет столь несоответствующим его подвигам роду простых пастухов? Отвечая на их вопрос, Махараджа Нанда рассказал им о том, что поведал ему Гарга-муни. Гарга-муни сказал, что сын Нанды приходил на землю в каждую из 3 предыдущих эпох, воплощаясь в телах белого, красного и желтого цветов. Теперь же в Двапара-югу он явился в теле темно-синего цвета, Кришна, Рупа. Поскольку он пришел как сын Васудевы, его иногда называют Васудевой. Кроме того, у него есть множество других имен, отражающих его бесчисленные качества и деяния. Гарга-муни предсказал, что Кришна защитит жителей Гокулы от всех бедствий и принесет пастухам счастье и процветание. В одну из минувших юг, когда в обществе не было опытного правителя, он защитил благочестивых браманов, которых преследовали негодяи. Подобно тому, как демонам, обитающим на высших планетах, никогда не удастся победить полубогов, которых защищает Господь Вишну, никакой враг не страшен тем, кто любит Кришну. Кришна обладает таким же могуществом и богатством и также благоволит к своим преданным, как сам Господь Нараяна. Выслушав предсказания Гарги-муни, пастухи преисполнились радости и благоговения. Они решили, что Кришна, наверное, послан на землю самим Верховным Господом Нараяной. Придя к этому заключению, они выразили почтение Кришне и Махараджа Нанде. Итак, мы начинаем новую главу 10.26 «Удивительный Кришна». So this is 10th canto, chapter 26, text 1. Shri Sukha Uvacha Evam Vidani Kamas Kamani Gopa Krishnasha Vishayate Atadvirya Vida Shri Sukha Uvacha Evam Vidani Kamani Gopa Krishnasya Vishtate Atadvirya Vida Prochu Samaveja Subhishmita. Shri Sukha Vacha Evam Vidani Kamani Gopa Krishnasya Vishate Tadvirya Vida Prochu Samabecha Subhishmita. Ladies, Vacha Evam Vidana Kamani Gopa Krishnasya Vishate Atadvirya Vida Prochu Samabecha Subhishmita. Shri Sukha Vacha Evam Vidani Kamani Gopa Krishna Shavishate Yatadvirya Vida Prochu Samabhyacha Suvishmita. Shri Sukha Uvacha. Шри Шукадева Госвами сказал: Evam Vidani такие Kamani деяния Gopa пастухи Krishnasya Господа Кришны, Vikshya видя, Te они Atadvirya Vida не в силах понять его могущество.
Prochu. Сказали: Samabhyatya. обратившись к Махараджананде, Suvishmita. немало изумленные. Translation. Sukadeva Goswami said, the cowherd men were astonished when they saw Krishna's activities, such as lifting Govardhan hill, and able to understand his transcendental potency, they approached Nanda Maharaj and spoke as follows. Шукадева Госвами сказал: «Став свидетелями столь необычных деяний Кришны, пастухи пришли в изумление. Не в силах понять его трансцендентное могущество, они обратились к Махараджананде с такими словами». Прочитать. Мы читаем комментарий просто по-русски? Англоязычный есть кто-то? Will I read it in English first? Okay. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains this verse as follows. During Lord Krishna's pastime of lifting Govardhan hill, the cowherd men simply enjoyed the spiritual bliss of the Lord's activities without analyzing them. But afterwards, when they had returned to their homes, perplexity arose within their hearts. Thus they thought, now we have directly seen child Krishna lifting Govardhan hill, and we remember how he killed Putan and other demons, extinguishing the forest fire, and so on. At the time, we thought that these extraordinary acts occurred because of a benediction from the Brahmanas, or because of Nanda Maharaj's great fortune, or that perhaps this boy had achieved the mercy of Lord Narayan and was thus empowered by him. But all these presumptions are false, because an ordinary 7-year-old boy could never hold up the king of mountains for 7 whole days. Krishna is not a human being. He must be the Supreme Lord himself. But on the other hand, child Krishna loves it when we coddle him, and he becomes morose when we, his uncle and well-wishers, simply worldly cowherd men, do not give him attention. He appears to become hungry and thirsty, steals yogurt and milk, and sometimes plays tricks, tells lies, chatters childishly, and tends the calves. If he's actually the Supreme Lord, why would he do these things? Don't they indicate that he is an ordinary human child? We are totally unable to establish the truth of his identity. Therefore, let us go and inquire from the highly intelligent King of Raja, Nanda Maharaj, and he shall free us from our doubts. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the cowherd men thus made up their minds, and then they entered Nanda Maharaj's great assembly hall and questioned him, as described in the following verse. Шукадева Госвами сказал: «Став свидетелями столь необычайных деяний Кришны, пастухи пришли в изумление, не в силах понять его трансцендентное могущество. Они обратились к Махараджананде с такими словами». Комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур дает этому стиху такое объяснение. Пока Кришна держал холм Говардхана, пастухи просто наслаждались духовным блаженством, которое доставляли им деяния Кришны, и даже не пытались анализировать происходящее. Однако позже, когда все они вернулись по домам, они пришли в недоумение. Они подумали: мы только что видели, как маленький Кришна поднял холм Говардхана. Мы помним, как он убил демоницу Путану и других демонов, потушил лесной пожар и совершил много других удивительных подвигов. Раньше мы думали, что это удается ему благодаря благословениям браманов или необычайной везучести Махараджананды, или, может быть, от того, что мальчик этот получил особую милость Господа Нараяны, и его благословения сделали Кришну таким могущественным. Однако все эти объяснения никуда не годятся, потому что не может обычный 7-летний мальчик поднять царя гор и держать его на одной руке в течение 7 дней. Нет, Кришна вовсе не обычный человек.
Он должно быть сам Верховный Господь. Но с другой стороны, Кришна, этот очаровательный мальчуган, так любит, когда мы балуем его, и обижается, когда мы, его дядья и приятели его отца, обыкновенные пастухи, не обращаем на него внимания. Иногда его мучат голод и жажда. Он ворует йогурт и молоко. Иногда проказничает, обманывает, лопочет, как обычные дети, и пасет телят. Если он и впрямь Верховный Господь, зачем ему понадобилось делать все это? Разве это не доказывает, что он обычный ребенок, как все остальные? Пытаясь понять, кто же он на самом деле, мы вконец запутались. Давайте же обратимся с этим вопросом к мудрейшему из нас, царю Враджа, Махараджа Нанде. Он сумеет рассеять все наши сомнения. По словам Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, приняв это решение, пастухи отправились в зал собраний Махараджа Нанды и обратились к нему с вопросом, о чем рассказывается в следующих стихах. Hare Krishna. I thought I was looking at the verse from the temple today, and I thought that the purport was relevant. It's Shrimad-bhagavatam, 1st canto, 15th verse, 19th chapter. And so I was interested in reading Srila Prabhupada's purport. 1:15:19. Okay. Since the Supreme Lord is all perfect, his transcendental pastimes with his pure devotees never lack anything in any respect, either as a friend, son, or lover. The Lord relishes the reproaches of friends, parents, or fiancés more than the Vedic hymns offered to him by great learned scholars and religionists in an official fashion. Матаджи отметила, что сегодня стих, который они читают в храме, очень сильно придает значение нашему стиху. И поэтому она попросила прочитать комментарий к тому стиху, который сегодня идет на английском Бхагаватам. Комментарий Шрилы Прабхупады. 1:15-19. Поскольку Верховный Господь Шри Кришна всесовершенен, в его трансцендентных играх со своими чистыми преданными никогда не бывает недостатка ни в чем, какую бы роль он при этом ни играл – друга, сына или возлюбленного. Господу доставляет большее наслаждение упреки друзей, родителей или невест, чем ведические гимны, которые торжественно возносят ему великие эрудированные ученые и священнослужители. So Nanda Maharaj was residing in Nandagram in Vrajabhumi. Итак, Нанда Махарадж проживает в этот момент в Нандаграме на территории Враджабхуми. It seems that when the cowherd men got together, they would just end up glorifying Krishna. И оказывалось все время так, что когда бы пастухи не собирались вместе, все, что они делали, они прославляли Кришну. In fact, the residents of Vrajabhumi, when they got together, they couldn't stop glorifying Krishna. И на самом деле все жители Вриндавана, когда бы и где бы они ни собирались, все, с чем это заканчивалось, они прославляли Кришну. They couldn't stop thinking of Krishna. Even for a moment, they would talk about his pastimes and qualities. Они не могли остановиться, думать о нем даже на секунду, и они постоянно говорили о его качествах и о его деяниях. This is called Ragatmika Bhakti. Это называется Рагатмика Бхакти, where one just has spontaneous love for Krishna and just can't help talking about Krishna all the time. когда личность обладает такой спонтанной привязанностью к Кришне, что не может остановиться и постоянно говорит о нем. There's no reality outside of Krishna. Нет никакой реальности за пределами Кришны. In the mood of Santarash, Vatsalya Ras, and Madhurya Ras, they feel that they only want to experience rasas with Krishna. В умонастроении шанта-расы, ватсалия-расы или любой другой расы все, что они хотят испытать, это взаимоотношения, этот вкус взаимоотношений с Кришной. One time they began to complain to Nanda Maharaj, how is it that you are
chastising Krishna and treating him like a son. И случилось так, что они пришли и начали жаловаться на Нанду Махараджа и говорить ему: как так получилось, что ты ругаешь его, как будто он твой сын? Sometimes you punish him. And you're treating him like a son. Sometimes you tie him with a rope. Sometimes you threaten him with a stick. Sometimes you chastise him with words. And Mother Yasoda does this too. Ты, бывает, наказываешь его, как своего сына. Бывает, угрожаешь ему палкой, а бывает, его связываешь веревками, а бывает, его плохими именами называешь. И мама Яшода также себя ведет. Как так случилось? How can he be an ordinary son? He's killed so many demons. Как он может быть вашим просто сыном, когда он стольких демонов убил? He's killed Trinavata, Putana, and with his tiny feet, he has knocked down the cart of Sankashura. Как так случилось? Он же ведь убил и Путану, и Тринаварту, и своими маленькими ножками он победил демона Шанкачуду. Also, he has torn down the twin Arjun trees by placing a grinding mortar in between them and pulling them down. А также он завалил огромные деревья Арджуны, протащив эту ступу между ними. So he did this, and then the celestial demigods started worshipping him. И когда он это сделал, мы видели, как какие-то духовные личности с высших планет поклонялись ему. How can we view him as an ordinary child? He killed Agashura, he lifted Govardhan Hill, he's done so many wonderful things. Как мы можем смотреть на него, как на обыкновенного ребенка, когда он убил Агасуру, поднял холм Гавардхана и сделал столько удивительных вещей? So Nanda Maharaj, being surrounded by parental affection, said, "Do you think he's a great yogi?" И при этом Нанда Махарадж, который погружен полностью в умонастроение родительской любви, сказал: ну что вы думаете, он какой-то великий йог? What do you think? Do you think that he is an incarnation of God himself? Вы думаете, что он инкарнация Бога? Hey, if he's God, wouldn't he have control over himself? Wouldn't he have control over his senses? Как вы думаете, был бы он Бог, он бы контролировал свои чувства, он же правильно бы себя вел? But we notice he can't control his tongue. Но мы заметили, что язык-то контролировать он не может. He can't control his other senses as well. И другие чувства свои он не контролирует. He always wants to eat. Все время хочет есть. If he feels that he doesn't have enough to eat, he goes outside the house and steals yogurt and butter. И если он чувствует все еще себя голодным, что ему недостаточно дали поесть, он уходит из дома и ворует йогурт и масло. All throughout the day, you can see him holding in his hands butter and yogurt. И весь день вы можете видеть, что у него в руке либо масло, либо йогурт. If he wants food and he doesn't get it, he has a temper tantrum, just like a spoiled child. И если он хочет есть, а ему не давать еду, он выкидывает кренделя, как испорченный ребенок. And another thing, great yogis are supposed to be controlling their senses. И я к чему это все говорю, что великие йоги, они вообще чувства-то контролируют. If Krishna thinks a particular food is too hot or too cold, he'll take that pot that it's in and break it on the ground and scatter the contents all over. И если Кришна вдруг думает, что еда слишком перегрета или остыла, он берет чашку с этой едой и разбивает ее о землю, и еда валяется везде. So we're saying great yogis have more control than this.
То, что я пытаюсь сказать, мы пытаемся сказать, это то, что у йоги должно быть чуть-чуть больше контроля над тем, что он делает. Also, Krishna jumps on the bed with Mother Yasoda and says, "Please help me, please protect me." И также, когда он испуган, он забирается в постель к матери Ишоде, прижимается к ней и говорит: «Защити меня». Great personalities are supposed to be very truthful, but Krishna tells lies all the time. Великие личности должны быть правдивыми, но Кришна обманывает все время. It's very hard to get an honest answer from him. Из него выудить правду очень трудно. He goes to different houses, breaks into their houses, takes the pots, takes the contents of the pots, and then breaks the pots. Он забирается в разные дома, ворует у них горшки с хорошим содержимым, съедает содержимое или выбрасывает, а еще в придачу разбивает эти горшки. And when he's confronted, he goes, "I didn't do it, not me. Look at someone else, not me." И когда его поймали с поличным, он говорит: «Нет, это был не я, это кто-то другой». Maybe it was Balaram or one of the other cowherd boys that did it. Это, наверное, был Баларама или еще кто-то из мальчиков-пастушков, не я. Great personalities are paradukkha-dukhi, meaning making others happy. И великие личности, их обычно называют пара-дукха-дукхи. Они стараются доставить счастье другим. And these other great personalities are supposed to have a detached mood, but Krishna isn't like that. И если мы видим великую личность, обычно у них есть умонастроение отречения, но Кришна вообще на них не похож. When he goes to other people's houses in the village, he's not considerate at all. И когда он идет в другие дома, к другим жителям Вриндавана, он абсолютно не стыдится. He goes to the babies and pinches them. Он подходит к детям и их щипает. Are these the behaviors of God? Таково поведение Бога, по вашему мнению? They're definitely not behaviors of a great yogi. 100% не великий йог. Then the cowherd men would just laugh and cry and just say, "Oh, how wonderful Krishna is." И пастухи при этом, они просто смеялись и восклицали: как замечательный и удивителен Кришна. When they'd come to Nanda Maharaj's house to complain, they'd forget about complaining to him when they saw Krishna. All their preconceived ideas would fall away. И когда они приходили к Нанде Махараджа пожаловаться на Кришну, просто увидев его, все эти идеи, что они собрались прийти и жаловаться, исчезали. They would just be engrossed in the pastimes of Shri Gopal. Они просто погружались в обсуждение игр Шри Гопала. It seemed the cowherd men were saying when Krishna lifted Govardhan Hill, they were thinking, "Oh, our property was going to be destroyed," but no, it wasn't. It was saved. Когда Кришна жил на Говардхане, бедные пастухи думали: ну все, полностью когда Кришна держал Говардхан, они подумали, что полностью все наши места обитания, они будут разрушены. We understood we actually had no other shelter but Krishna. То, что мы поняли в этот момент, урок, который мы усвоили, это то, что у нас нет другого прибежища, кроме Кришны. This little 7-year-old boy who we loved more than our own sons lifted Govardhan Hill. Этот мальчик, которого мы любим больше, чем своих собственных сыновей, поднял холм Говардхана. He lifted up Govardhan Hill just like you would lift up a mushroom with the little finger of his left hand. Он поднял его, подобно тому, как ребенок поднимает грибок с левым мизинцем своей левой руки. We were very enamored by his beauty,
and we stood under Govardhan Hill. Но мы были настолько очарованы его красотой, когда мы стояли под этим холмом Говардханом. We witnessed that Indra, the king of the demigods, he actually came and surrendered to Krishna. Мы стали свидетелями того, как Индра, царь полубогов, пришел и предался Кришне. Perhaps Krishna is God. Perhaps Krishna is the absolute truth. Возможно, Кришна все-таки Бог. Возможно, Он абсолютная истина. Maybe he is the cause of all causes and all that is. Может быть, Он причина всех причин и суть всего сущего. But is that possible? We hold him in our arms and cuddle him and play with him. So how can we hold God like that? Но как это возможно, что мы можем поднять Его на руки, мы можем обнять Его, мы можем играть с Ним? Может ли Бог обрести такую форму? If we don't give him proper attention, he becomes very morose and depressed. Если мы не обращаем на Него внимания, Он очень расстраивается и впадает в депрессию. He cries. The demigods are around chanting Vedic hymns to purify him, to stop him crying. И он начинает плакать и грустит. И тогда полубоги начинают петь вокруг него ведические гимны, чтобы доставить ему удовлетворение. He's always appearing hungry and thirsty. He always appears like that, hungry and thirsty. Он все время, взгляни на него, он постоянно то голодный, то пить хочет. When Mother Yasoda saw Krishna stealing butter and yogurt, she would make so many arrangements. И когда мама Ишода замечала, что Кришна ворует йогурт или масло, она старалась и готовила столько разных блюд. She's thinking the butter and yogurt, they're not good enough. То, что она думает, что ее масло и ее йогурт просто невкусные. So she would get her 10 best cows, and out of those 10 best cows, she would pick the best one. И она собирала из своего стада 10 лучших коров, и из этих 10 выбирала одну самую лучшую. And she would give that cow the best grasses that were absolutely possible in Vrindavan. И она кормила эту корову самой лучшей травой, которую только можно было найти во всем Вриндаване. So she would select that best cow to milk. И эта корова, она выбирала ее, чтобы получить молоко. So from that best cow, she would, from the milk, she would get the butter and take that butter, take the cream, and make it into butter. Из этой коровы, после того, как она давала молоко, она снимала сливки с этого молока и делала из него масло, из сливок. But Krishna would complain and break the pots and distribute the contents to his friends. And when they were satisfied, he'd throw the rest of the delicious butter on the walls and on the floor. Но Кришна все равно брал эти горшки, разбивал их, раздавал все, что было своим друзьям, а все, что оставалось, размазывал по стенам. He'd say, this butter is useless. And he would distribute it to his friends and also to the monkeys. Он говорил, это масло, оно какое-то безвкусное. И он раздавал его своим друзьям, а все, что оставалось, раздавал обезьянам. And then he would say, even the monkeys don't want this. И потом он говорил, даже обезьяны это не едят. Then Mother Yasoda would say, maybe I should hide the butter. И тогда мама Ешода решила, чтобы сохранить масло, может, мне его спрятать? Maybe I'll hide it in darkness. Может быть, я спрячу его в темной комнате. But there's a problem because Krishna's bodily divine rays illuminate the whole room, all rooms. So there's no darkness at all. Но была небольшая проблема. Так как светящееся божественное тело Кришны, оно всегда освещало любую темную комнату, то темноты в Вриндаване не было.
So the Brijbasis were saying, well, maybe we should try and hide the bhara where he can't find it. But they were saying, no, he'll always find it. И потом бриджабаси решили, так, надо спрятать куда-нибудь, где он его никогда не найдет. А потом они такие сказали, он все места знает, он все равно найдет. So Krishna would be there while the gopis and the gopas were lodging their complaints. And he would stand there while they were talking, and he would look very innocent. И Кришна, он всегда приходил, когда приходили гопи и пастухи, чтобы жаловаться на Нанди Махараджа, он рядышком стоял и делал такое абсолютно невинное лицо. Yeah, Krishna would just look down at the floor and seem like he was the most innocent boy in the creation. В пол смотрел, и выглядело это так, как будто он самый вообще невинный мальчик во всем творении. Mother Yasoda's heart would just melt when she saw Krishna. И сердце матери Ешоды таяло, когда она видела Кришну. She'd not be angry with him, Она не могла на него злиться, especially when she saw his beautiful, innocent face. в особенности, когда она смотрела на его красивое невинное личико. So Mother Yasoda would say, okay, to the gopis, okay, he's done something wrong, so I'll punish him. И она обещала гопи, я согласна с вами, он совершил неправильный поступок, и я его обязательно накажу. I'll punish him by making him stay home. And the gopis would say, no, don't make him stay home. Я его накажу тем, что он останется дома сегодня. Но гопи взмолились, нет, пожалуйста, не оставляй его дома. The gopis were saying that, the elderly gopis were saying, don't do that. When we milk our cows, the only pleasure we get is when we make the butter. Нет, пожалуйста, не оставляй его дома. Единственную радость, которую мы получаем, это когда мы доим своих коров и делаем масло. Не лишай нас этой возможности. And our greatest pleasure is that Krishna will come and steal the butter from us. И наше самое приятное, что может с нами случиться, это когда Кришна приходит и ворует это масло. Whatever we do, we want to do things to make Krishna attracted to us. Что, наоборот, скажи нам, что нам делать для того, чтобы Кришна почувствовал влечение к нам? If we can't attract Krishna, there's no other joy in our lives. Если мы не можем привлечь Кришну каким-то образом, нет никакого счастья в нашей жизни. The Brijbasis love Krishna more than anything and more than anyone. This was a great wonder to Maharaj Parikshit. И бриджабаси, они любят Кришну больше, чем кого-либо, больше, чем что-либо в их существовании. И для Махараджа Парикшита это была такая удивительная вещь услышать. So everyone knows how much we love our own children. Все мы знаем, насколько мы любим своих собственных детей. But the Brijbasis love Krishna more. Но бриджабаси любили Кришну больше. Their whole lives were centered around Krishna. Вся их жизнь была построена вокруг Кришны. As far as their own children were concerned, they were thinking, we want to raise children who become friends of Krishna, so they get an intimate involvement with Krishna. Что же касается их собственных детей, они думали, нам нужно вырастить таких прекрасных друзей для Кришны, чтобы у нас тоже было какое-то интимное общение с Господом через них. When Krishna would apparently steal and was known as Makancho, we need to know that actually he was reciprocating with the love of his devotees. Когда Кришна что-то воровал, его за это называют Маканчор. И мы должны помнить о том, что мы должны знать, что когда он делал это, отвечая на любовь своих преданных. Krishna was simply attracted to their bhakti. Мы должны понимать, что Кришна был просто привлечен их бхакти.
He was willing to be misunderstood by all people just to give pleasure to his devotees. It added excitement. Он был согласен на то, чтобы его неправильно поняли все остальные, ради того, чтобы доставить удовольствие своим преданным. If they would invite Krishna just like great sadhu to come to their houses to eat butter, Krishna would come and they would hide their butter away, but internally they were praying, please, Krishna, accept what we offer to you. И бывало так, что они приглашали Кришну к себе домой покушать, как великого святого. И когда Кришна приходил, они специально прятали масло. Но в сердце они молились, пожалуйста, Господь, возьми то, что мы приготовили тебе как подношение. Krishna, with his friends, would make so many strategic plans when he came to their house. И Кришна, он столько разных планов разрабатывал вместе со своими друзьями, когда он забирался к ним домой. He'd make up very creative ways of stealing butter and yogurt. И он столько интересных придумал путей, как украсть масло и йогурт у них. They would disguise themselves in different ways. И они маскировались по-разному. In Vrindavan, everyone used to gossip about Krishna. И во Вриндаване все сплетни, они крутились только вокруг Кришны. It's the tendency of the tongue to want to talk. Это склонность языка, что язык хочет вибрировать, что-то говорить. We want to speak about someone. The tongues of the Brijbasis were at all times just glorifying the pastimes of Krishna. Мы всегда хотим поговорить о чем-то, но языки бриджабасы всегда прославляли только деяния Кришны. Every day at every minute, Krishna was performing such wonderful pastimes that the Brijbasis never tired of talking about him. Каждый день, каждую минуту Кришна совершал какие-то удивительные подвиги, поэтому бриджабаси никогда не уставали, чтобы говорить о нем. Sukadev Goswami explains to Maharaj Parikshit that these topics are so wonderful to speak and are ambrosial to hear, so we can discuss again and again for all eternity. И это то, что Шукадева Госвами объясняет Махараджи Парикшиту, что темы такого рода, они настолько нектарные и полны нектара амброзии, что мы можем обсуждать их один за другим опять и опять. So even if you only know one pastime of Krishna, speak that one. It's full of unlimited rasa. Поэтому, если вы знаете всего лишь одну историю о деяниях Кришны, вы можете повторять ее опять и опять, потому что она полна бесконечной расы. We can concentrate and say the one name of Krishna for all eternity, and it just becomes sweeter and sweeter. Мы можем сконцентрироваться и повторять всего лишь одно имя Кришны бесконечно, и оно будет становиться все слаще и слаще. Especially when it envelops our whole consciousness, just to chant the name of Krishna. В особенности, когда мы полностью сосредотачиваем и погружаем свое сознание в воспевание всего лишь одного имени Кришны. Sometimes if we do something over and over and over again, we become bored with it. Иногда бывает так, что если наше действие все время повторяется, то мы начинаем скучать. Some of the devotees are thinking that, oh, if I read the same story, if I chant the same name, then I'll be bored. И преданные бывают думают так: если я буду одну и ту же историю все время читать, если я буду все время одно и то же повторять, мне станет скучно. Sometimes we read Krishna book and after 2 or 3 times it's like, I know it all, don't want to read it anymore. Бывало так, что мы прочитали книгу Кришна уже 2 или 3 раза, и мы думаем: так, я уже знаю все эти истории, не хочу больше это читать. You'll say, oh, I know all these stories. I need to know more.
I need to keep my mind busy. The taste for learning more about Krishna is ever increasing. But the fact is, it's not that we are dissatisfied. There's a hankering in the heart. И мы думаем, ну я уже все это прочитал несколько раз, но мне уже будет скучно точно. Но суть заключается в том, что у нас есть это стремление сердца к тому, чтобы читать о нем. So we can just think about Krishna stealing butter. We can think about it all day, and that's very purifying. Поэтому мы можем думать о том, как Кришна ворует масло целый день, и это очень очищает. It becomes exciting and engrossing to our minds. И это становится таким удивительным и погружающим для нашего ума. We don't need a lot of information. Информации так много нам уж и не нужно. We have to hear very purely. Мы должны слушать с чистым разумом. Everything is actually contained in the syllables of Krishna's name. Все на самом деле содержится в тех нескольких буквах имени Кришны. Any conversation about Krishna reveals millions of pastimes. Любой разговор о Кришне проявляет миллионы его деяний. Ananta Sesha for millions of years was glorifying Krishna, the pastimes of Krishna. Ананта Шеша продолжает в течение миллионов лет восхвалять деяния Кришны. So Ananta Sesha hardly scraped the surface of the multitudes of pastimes and qualities of Krishna. И говорится, что Ананта Шеша всего лишь верхушку айсберга или одну грань из многогранных деяний и качеств Кришны смог описать. Krishna is unlimited. Кришна бесконечен. In Vrindavan, at every moment, Krishna is enacting his pastimes. Во Вриндаване в каждую секунду Кришна совершает свои деяния, подвиги. This is to engross his devotees constantly. И делает он это для того, чтобы занять своих преданных постоянно. Krishna's devotees put aside any intellectual speculations. Преданные Кришны всегда как бы оставляют в стороне любые спекулятивные мысли. And behold his beauty and behold his wonder. И восхищаются его красотой и его уникальностью. Krishna is actually inconceivable. Кришна не поддается познанию. Is he a small child? Is he just a boy? Or is he the supreme absolute truth? Он просто мальчик, маленький мальчик, или он все же верховная личность Бога? The cowherd boys and the gopis were wondering, who is he? И мальчики-пастушки, и гопи, они задавались этим вопросом, кто же он? They loved him so much more than their own children. Они любили его настолько больше, чем они любили своих собственных детей. The cowherd men are presenting their inquiries before Nanda Maharaj. И в момент, когда они приходили с вопросами к Нанде Махараджу, so they're thinking, because Nanda Maharaj is the father of Krishna, maybe he knows more than they do. почему они это делали? Потому что они думали, Нанда Махараджа, он отец Кришны. Может быть, он знает больше о нем, чем мы знаем. And as it says in Bhagavad Gita, И в Бхагавад-гите говорится, 9:11, fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme Lord of all that be.
Это стих 9 глава 11. «Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа, верховного повелителя всего сущего». It's clear from the purport. It is clear that the Supreme Personality of Godhead, although appearing like a human being, is not a common man. The Personality of Godhead, who conducts creation, maintenance, and annihilation of the complete cosmic manifestation, cannot be a human being. Oh, I think we've run out of time. I'm just sorry, I'm looking not to, it's a commentary of Srila Prabhupada. I don't want to freely interpret it. Just as it says in Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna, Satchitananda Vigraha, he's the Supreme Lord. I'm so sorry I couldn't find it. It's a long commentary. Okay. Anyway, I I'm just want sorry. to thank you all for coming and putting up with me and listening to what I have to say. And luckily enough, the pastimes of Krishna are so wonderful that I, sitting up here, even though I'm very nervous, I'm experiencing a lot of joy. Especially seeing your smiling faces as well. Я хочу поблагодарить вас всех, то, что вы меня терпели и выслушали меня, все, что я хотела сказать. И я хотела вам сказать, что игры Кришны, они настолько сладкие и впечатляющие, что даже несмотря на то, что я сижу здесь и очень сильно нервничаю, я все равно получила огромное удовольствие, в особенности видя ваши улыбающиеся лица. I'm sorry I butchered the end, but I thought I will find it fast. Pardon? Sorry, I butchered the end of your lecture, the closing argument. I thought I will find it quickly, but I couldn't find it. I think you did wonderfully. I don't know Russian, but yeah, you beautiful. Thank you. I love you too. Будут какие-то вопросы? Narada Muni Prabhu has a question. It's a tradition. You have to answer a question. Thank you for the class, Mataji. Very, very swift class. Возможно ли она рассказать историю? Потому что детские игры Чайтанья Махапрабху очень похожи на детские игры Кришны. Одна сладкая история из жизни Чайтанья Махапрабху. So the stories that you're saying are so sweet. And the stories of Chaitanya Mahaprabhu are so similar to the stories of Krishna. He's begging for you to tell one little story from Chaitanya Mahaprabhu's life. They want to hear a story from you. On the bank of the Ganges, when he was born, it happened to be an eclipse. And so everybody was chanting Krishna's name on the bank of the Ganges. And that's a wonderful thing that we can do as well. When we go to the bank of the Ganges, it's so purifying. So we can purify our body by taking bath in the Ganges. And we can purify our mind by chanting the names of Krishna and Lord Chaitanya. Когда Господь Чайтанья родился, случилось так, что было затмение в этот день, и все спустились в Ганге и воспевали святые имена Господа Кришны. И мы с вами можем делать то же самое, участвуя таким образом в этих играх, прийти на берег Ганги и очистить свое тело, купаясь в Ганге, и в то же время, воспевая имена Кришны, очиститься. Сознание. Окей. Прабхуджи, мы ее отпускаем, а то мы нервную. Окей, there is another question. Давайте. Да.
теряет силу? Ничего такого она не говорила. Абсолютно. Она не говорила так, ничего не было. Ну, это мы можем потом обсудить, Прабху, но это не то, что она сказала, никакого отношения к ее лекции. И это, грубое, очень грубое утверждение. Я считаю, что не стоит этого переводить даже ей. Потому что она испугается, что я так перевела, что вы так поняли. Кто-то еще, у кого-то было такое понимание? Что? Так. Есть еще какие-то вопросы? К Атита Гуне Матаджи. Простите, Прабху, это лучше обсудить со старшими преданными. Есть еще вопросы к Атита Гуне? Да. Okay, now they're gonna let you go.